Good afternoon, students. So we are in second chapter. Here we try to understand how we have to plan for our economy after independence. That is Indian economy in the period 1950 to 1990s. So as we already discussed, after independence, we were facing lots of issues, challenges, because as British were left us blank, it means no resources, proper resources, and all the sectors were underdeveloped when they left India. So from there, we have to take forward our economy in a best possible ways. For that, what the scholars, economists, statisticians, what they have done, they try to understand what is the present situation and how we can develop our economy. For that, they have borrowed the concept called 5 years plan from Soviet Union, and in 1950 they started with this 5 year plan. And Prasad Chandra Mahalanobis, we call him as a architect of this 5 year plan, and in that they thought that okay, we need to take this economy further, means we have to concentrate on core areas where we need development. So if we see, they try to understand economic systems, capitalistic, socialistic, and mixed economy. In that, they found that socialistic is good, where government is going to take care of all the things, whatever is required, how we can grow here, what should be our production with respect to goods and services. That is comes under government supervision. But as resources are scarce, that is why this very socialistic approach, it is not possible in this point of time. That is why we will go with the mixed economy, where we'll ask private sector also contribute to the economic condition. So that is why in this mixed approach, when they try to go for 5 years plan, to execute it properly, they had a very long term plan, 20 years plan. In that, to achieve this 20 years plan, these 5 years plans, they provided the basis for this 20 years plan. So whatever the 5 years plan they have structured, otherwise the plan, these played a role of the foundation for this 20 years plan. So in this, again, okay, we will achieve our 20 years goal step by step by achieving these 5 years plans. For that, we have to give some goals to this 5 years plan. That's why they kept goals. And as we know, planning is using the available resources. We will keep some goals and we will try to achieve those goals using these resources, goals, and time frame. What is the time we have? So using these resources, we will try to achieve these goals within the specified time. So within these 5 years, what are the goals we need to keep and we have to achieve? In that way, they kept the goals. Mainly, they categorized the goals into 4: growth, modernization, self-reliance, and equity. These are the main 4 goals they kept in this 5 years plan, and they try to achieve these goals in that period. Can they
concentrate on all those goals at a time within this period, and can they achieve that? It is very much difficult in the present situation, in that situation. That's why on the self-reliance and equity, they kept this as a major goal. The more importance they have given to these two sectors. Not only this 5 years plan, the next, the coming, all the 5 years plans, 7 5 years plans means the first 5 year plan, second 5 year plan, third 5 year plan, like that, till 7 5 years plans. They try to achieve this self-reliance and equity. Self-reliance means we have to depend on ourselves for the production of goods and services. So we will utilize the resources, we will use our own technologies to produce goods and services. By that, we will reduce the dependency on outsiders. And equity means we should bring this equity among the people of country. We should avoid this discrimination of rich and poor. The basic facility should be reachable to all the people. So even though it was very difficult, but they tried to achieve. Not only, and they knew it very well. We can't achieve this in a 1 5 year plan. So that's why they kept all these initial 7 5 years plans. They try to achieve first these two goals, then the rest of the goals. It doesn't mean that they didn't give much importance to other goals, but the primary goals were these two. So this is what we have discussed. Keeping these goals, they try to achieve. Okay. Now we know we got independent and we kick-started the growth system in 1950 with 5 years plan and keeping all these goals. Self-reliance, equity, modernization and growth. Growth means GDP should show some good signs. The gross domestic product should increase, then only our economy will do good. In that way, they try to achieve these goals. So, as I said, they have given more importance to this self-reliance and equity. Self-reliance antandre enu? As we discussed in the previous class, we depend on ourselves for the production of goods and services, mainly in terms of food sector. What we have done, most of the times we will look into agriculture. So, as we know, what are the sectors contribute to GDP? ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Agricultural sector, industrial sector and service sector. Okay, ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will be in a good position ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ 80% ಮೇಲ್ಗಡೆ 85% ಅಂತೆಲ್ಲ ದೇ ವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ even at that time of independence, more than 70%, we can say 70-75%, the people, they were dependent on agriculture. Andre we can imagine ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿಕಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. So suddenly we can't dramatically we can't shift to these industries and services. So first we need to focus on agriculture. Idr ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಾವೇನು ಕೊಡೋಣ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೊಡೋಣ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡೋಣ. We will try to develop because more of the population dependent on agriculture. We will try our best first in this agricultural sector. Adana we will discuss in detail. So we know how the agricultural sector in the colonial rule ಅಲ್ಲಿ agricultural sector ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು colonial rule ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ colonial rule, ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರು ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಅಂತೀವಿ. ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ were there and even ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ಸ್. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡರು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ colonial rule, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್, ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್, ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ we can call them. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು. we can say in simple terms farmers ರೈತರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಮೀನ್ದಾರರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರೆಂಟ್, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದೇನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜಮೀನ್ದಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗಂತ ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗೇನೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 100 ರೂಪೀಸ್ ದುಡಿದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 90-95% ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ತರ. ಸೊ ಹೆವಿ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಕೊಡೋದು. ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ರೈತರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದಮ್, ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದೇ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಜಮೀನ್ದಾರ್ ನೀವು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, whatever you have collected, you mediate ತರ. Even though the name looks very good, Jamindar, Jagirdars, these people just they were intermediaries, middlemen. You can say middlemen. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್, ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್, you have to collect, you have to act as a middleman, you have to collect all the profits and rents from these poor farmers, and on this specified time, adu henge nimge time kodthivi ನಾವು, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬಂದು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. you have to pay that fixed amount within that specified time, otherwise we will kick you out. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ದುಡ್ಡು ಏನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸಿಗೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 3 ಹೊತ್ತಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿನೇ ಉಪವಾಸ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ಊರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಮೀನ್ದಾರು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡೋದು.
ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜಮೀನ್ದಾರರೇನೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ರೆಂಟಿ ಅಂತ ಇವರು ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಇತ್ತು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ರೈತರಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನ ಜನರು ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಿಯರ್ whatever they accrued profit they used to collect, and in this revenue settlement the collected amount they used to give it as a fixed amount to this colonial people. So that comes under revenue settlement. So land revenue settlement ಅಂತ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. So when this was the situation at that time of independence, ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನು ರೈತರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್, ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ now Britishers are not there. Here we are, Indian government. So we are here now, and we should have a very good relationship between government and farmers. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಅವರು ದೇ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ GDP ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಜಮೀನ್ದಾರ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ ಓನರ್ಸ್. ನಾವು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, tillers will become owners. Tillers are owners now. ಅಂದ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಓನರ್ಸ್ ನಾವು. ಯಾರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ದುಡಿತಾರೆ, whatever they did that cultivation, whatever the profit they got, they will use for themselves and they will give to the Indian government as tax. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ GDP ಗೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ GDP ಗೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ when they are at the same time ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಡ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓನರ್ಸ್. Okay, now tillers are enjoying this benefit. They are actually cultivating, they are enjoying the profit from their efforts. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ, ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್
ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಇವ್ರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇರ್ ವರ್ ಸಮ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳ ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ತೊಡಕುಗಳೇನು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ವರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ they started telling that okay, we are not jamindars, we are the cultivators, this is our land, we are cultivating in this ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ನಾವೇನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಜಮೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಭೂಮಿನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ. ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ 200 lakh more than 200 lakh farmers ಏನಿರಲ್ಲ, they directly came in contact with ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 200 lakh ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು, ಅವರು ಈ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರೌಡ್, ದೇ ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್, ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತ ಆಳುಗಳ ತರ ದುಡಿತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರೌಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ನೀವೇ ಆ ಜಮೀನ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ನಿಮ್ ಭೂಮಿ ಇದು, ನಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್, ಈ ಭೂಮಿ ನಮಗೂ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇವನ್ ದೇ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹೋಯ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನೇ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಮೀನ್ದಾರು ಏನು 200 acres 500 acres 1000 acres ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಯು ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು 1000 acres ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ 100 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ 100 ಜನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ 1000 acres ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ 100 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will make them as owners of these 1000 acres. ಆ 100 ಜನನ್ನು 1000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಸಿಗಬೇಕು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜಮೀನು ಬೇಕು. ನೀವು 200 acres 500 acres 1000 acres ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಇಡೀ ಊರೇ ನಮ್ದು, ಊರಿನ ಜಾಗ ನಮ್ದು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ರೂಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್, ಇವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1000 acres ಎಂಟೈರ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಟ್.
Indian government said to these jamindars, will not allow that. Only that certain limited area everyone can own. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಓನರ್. ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದೇ ತರನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅವರು ಈ ರೂಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ರೂಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಅದೇಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಾವು ನಮ್ದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟೇನೆ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಾಸ್ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. Okay, so by going to the court, what they have done is they actually postponed this land ceiling implementation. ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ 1 month ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. 1000 acres ಅನ್ನ we can keep only 10 acres ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ more than 900 acres ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ if they implement that very soon. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗೇನ್ 1000 acres ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಭೂಮಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೀನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು 1000 acres ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇ ತಂದು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಾಗನ ಬರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಾ ಏನೇನು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತರನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸೀಡ್ನು ಆದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ದೇ ಗಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಯ್ತು, ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ದಿ ಸ್ಟಿಲ್ಲರ್ became owner of the lands, and along with that even Indian government they came up with land ceiling. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹತ್ರ. ಇಫ್ ಒಂದ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಹಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜಮೀನ್ದಾರು ಏನೇನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕರೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯು ಕಾಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಂಟ್ ಓನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಕ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ 5 years plan, ಅದೇನು
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ನಮ್ಗೇನು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ USA. USA ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇವನ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ USA ಇಂದ, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಗೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋರ್ಗೇನೆ ಇವಾಗ ಓನರ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಡನ್. ಓಕೆ, ನೌ ದೇ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬೇಸಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ನೌ. ಓಕೆ, ನೌ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ dependent on Americans for food supply. So we need to concentrate here. Actually we are dependent on this because now we yaake anta nodidre we have to ask question to ourselves, why we are depending on USA, why we can't produce, what is lacking in our agriculture system. So if we ask all those questions, they got answer to those questions. What are they? We look now. To GDP in this agriculture sector. So what we were doing, we dependent on USA for agri products. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ USA ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿನೂ ವೈ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, again it will go back to the colonial rule, zamindars, farmers and land. We have colonial rule, zamindar, farmers. So ilena land ide andre ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್, ಇರಿಗೇಷನ್, ನೀರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೇಕು. Then pesticides we need. Then what else? So fertile land we should have, irrigation we should have, fertilizers we should have, and pesticides also we should have. So along with that, what are the required things? We need to make a list of that, those things. Now, so do we have these facilities? To do good in agriculture sector should have all these facilities. Land channel, irrigation, fertilizer, pesticides, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, seeds and
machineries ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ HYV. HYV ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ, high yielding variety of seeds. Adana we should use this to get more output from agriculture sector. But now ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಂದಂತ ಲಾಭ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದು ವಾಪಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೋ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದು. For that we need fertilizers, all those whatever required things are there, adella provide ಮಾಡೋದು. Irrigation, water facility, we should concentrate on irrigation as well. Fertilizers, pesticides, amele using more machineries, more technology. Amele main importantly this seeds. ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಳಿದಾದಂತ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ in this agriculture development we have to concentrate on high yielding variety. If you look into this USA production, avella high yielding variety of seeds na use ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they were actually good at agriculture. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, in this sector what have they done, they wanted to develop all these sectors. By that agriculture sector will do, and in the GDP ge we can give good contribution towards GDP anta. Okay, now istella develop madana, adalli we can't do everything in one shot. Adkoskara okay, now we will go for high yielding variety of seeds. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೈ yielding variety of seeds ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು they actually wheat, rice, in these ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ, ಇವೆರಡು ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವು, ಗ್ರೇನ್. ಇದನ್ನ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we need to concentrate on these things initially. Basically we need to concentrate on these things. ಹಾಗಾಗಿ high yielding variety seeds ಏನಿದಾವಲ್ಲ, now we will experiment on these food grains. Wheat ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. In first 5 years plan what they have done, they actually started using high yield variety seeds. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿನ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದೋಸ್ ವಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೀಸ್ states were growing more and more crops of these food grains using high yielding variety of seeds. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ ಅದೆಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ 5 years ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ HYV ಸೀಡ್ಸ್ ನ, ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಷಿನರೀಸ್ ನ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು, ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಮಷಿನರೀಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ as I said, these high yielding variety they were limited to only few states initially. Later ಎಲ್ಲ states ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಸೊ this we call it as green revolution. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
Productivity in agriculture sector is na increase model. Productivity production na in agriculture sector we need to increase. How we can increase? Using proper fertilizers, high yielding variety of seeds, machineries, pesticides, irrigation. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have to increase our productivity in agri sector. That process we call it as green revolution. ಅದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ HY wheat seeds na first initially these three states they were enjoying ಇಲ್ಲಿಂದ yielding ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ productivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಂತರದ time ಅಲ್ಲಿ they started using for all of the states and the yielding productivity started increasing. So that is how this green revolution started. Illayenaytu initially these states andaga 1916 na 1970 ಈ time ಅಲ್ಲಿ these states were actually implemented this green revolution in part idella ಈ states ಅಲ್ಲಿ initially ಈ period ಅಲ್ಲಿ start ಆಯ್ತು 1960 1970 in 1970 ಇಂದ 1980 ಈ period ಅಲ್ಲಿ other parts of the state they even started implementing all those things and started contributing towards GDP by improving the agriculture productivity ಆ ತರ start ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, ಏನೇನಾಯ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ.